Hello aspirants, welcome to the next video of our geography prelims boosters. So, మనం ఈ సిరీస్లో క్లైమటాలజీ చేస్తున్నాము అండ్ ఇప్పటి వరకు ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసాము. సో ఇది ఫస్ట్ సెషన్లో కంప్లీట్ చేసాము. Till now we had 3 sessions on this climatology and all these things we have completed and these is the important topic. ఇది లాస్ట్ క్లాస్లో కవర్ చేసాము. ఈ వీడియోలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఏంటది cyclones. సో cyclones అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ cyclones, ఆ cyclones ఫామ్ అవ్వడానికి ప్రీ కండిషన్స్ ఏంటి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎందుకు అరేబియన్ సీలో ఎక్కువ cyclone ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది. Okay, so all those things we are going to discuss in the today's lecture. Fine. Now moving on. Okay, this is my Telegram ID. If you have any doubts to your regarding your subject kani, academics kani, you can write to me. So these are the few doubts which are being asked. First is what are the sources of geography. So in first class nunchi cheptunnanu, sources of geography should start with NCERT and end with NCERT. So NCERT is more than enough for geography. So first time మనం స్టార్టింగ్ 6th నుంచి స్టార్ట్ చేసి లాస్ట్ 12లో 4 ఉంటాయి, ఫిజికల్ జాగ్రఫీ అండ్ దెన్ జనరల్ జాగ్రఫీ, హ్యూమన్ జాగ్రఫీ పార్ట్. సో ఆ 4 కవర్ చేయాలి. 1 టైం రీడింగ్ అయిపోయాక దెన్ టాపిక్ వైజ్ కవర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమటాలజీ తీసుకొని అన్ని క్లాసెస్లో క్లైమటాలజీ రిలేటెడ్ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది రివైజ్ చేయాలి. ఫైన్. సో వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ థర్డ్ రీడింగ్ అక్కడ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎన్సీఆర్టీలో దాట్ యూ షుడ్ నో డౌన్. ఓకే, సో ఈ ప్లేసెస్ ఇన్ ద న్యూస్ అనేది మనకి జనరలీ జాగ్రఫీలో ఎవ్రీ టైమ్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్లో ఎవ్రీ టైం మనకి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఒక సర్టెన్ ప్లేసెస్ ఇచ్చి మ్యాచ్ మేకింగ్ కానీ అవి ఎందుకు న్యూస్లో ఉన్నాయని కానీ వాటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని కానీ అడుగుతారు. సో దిస్ ఒకటి కరెంట్ అఫైర్స్లో ప్లేస్ ఇన్ న్యూస్, అది మనం ఆల్రెడీ షార్ట్స్లో కవర్ చేస్తున్నాము, దానివల్ల కవర్ అవుతుంది. సెకండ్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మీరు ఎన్సీఆర్టీస్ చదువుతారో ఆ తెలియని న్యూస్ కొత్త ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఒక పేపర్లో నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అట్లీస్ట్ 10 ప్లేసెస్ యూ షుడ్ గో త్రూ. ఆ ప్లేసెస్ పైన నోట్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు నో వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి. ఫైన్. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ఎన్సీఆర్టీస్. ఓకే, 6th క్లాసే కదా ఏం చదువుదామని అనుకోకండి. ఐ సజెస్ట్ యూ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద 6th. ఎక్కువ టైం తీసుకోదు, బట్ 6th స్టాండర్డ్ నుంచి కూడా 2023 ప్రిలిమ్స్లో అక్కడ ఒక సైడ్కి ఒక బాక్స్ ఉంటుంది, టైటానియం సంథింగ్ టాయిలెట్స్లో యూస్ చేస్తారు, టూత్పేస్ట్లో యూస్ చేస్తారు అని ఆ క్వశ్చన్ వచ్చింది ప్రిలిమ్స్లో. సో ఐ suggest you and I advise you to start from the 6th and then move up. Okay, so that is one thing. And second is, what is the difference between the air masses, cold air mass and warm air mass? ఇది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ లెక్చర్లో చూసాము. ద థింగ్ ఇస్, ఎయిర్ మాస్ అంటే మనకు తెలుసు, ఇది కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ అనుకుందాం, ఇది వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ అనుకుందాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? లెట్ us చెక్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్. ఓకే, కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్, వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ ఏం లేదండి, ఆ ఎయిర్ మాస్ యొక్క టెంపరేచర్ లో ఉంటే దాన్ని కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ అంటారు, ఒకవేళ హై ఉంటే దాన్ని వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ అంటారు. ఒకవేళ మీరు కోల్డ్ ఫ్రంట్కి వార్మ్ ఫ్రంట్కి డిఫరెన్సెస్ అడగాలనుకుంటే, ఇఫ్ యూ మెంట్ బై దాట్, దెన్ 2 ఎయిర్ మాసెస్ అనేది ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్వేడింగ్ ఈచ్ అదర్ ప్లేసెస్ అంటే ఆపోజిట్గా మూవ్ అవుతున్నాయి, కాన్వర్జింగ్ వీ కెన్ సీ. అప్పుడు ఒకవేళ కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది. ఈ 2 డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ కదా. సో డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ ఎయిర్ మాసెస్ ముందు వెన్ దే ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్, దెన్ దర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్. ఓకే, సో ఈ ఫ్రంట్ దగ్గర కోల్డ్ మాస్ మూవ్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని కోల్డ్ ఫ్రంట్ అంటాం, కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ మూవ్ అవుతుంటే. ఓకే, దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామో, ఇలా ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేస్తామో అని ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, ఒకవేళ వార్మ్ ఫ్రంట్ మూవ్ అవుతూ ఉంటే, ఓకే ఇది వార్మ్ కోల్డ్ ఫ్రంట్, ఇది వార్మ్ ఫ్రంట్, వార్మ్ ఎయిర్ మాస్. ఓకే, సో ఫ్రంట్ దగ్గర వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ మూవ్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు దాన్ని వార్మ్ ఫ్రంట్ అంటాం. ఓకే, హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్. So this is the difference between the warm front and the cold front, and the
కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ అండ్ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్కి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ ద టెంపరేచరల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, అండ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎలా, ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఏ సోర్స్ రీజన్ పైన అది ఫామ్ అయింది అని బట్టి. ఈ సోర్స్ రీజన్ ఇవన్నీ టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు ద టుడేస్ లెక్చర్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద సైక్లోన్స్. సో cyclones is nothing but, okay, before ఈ థియరీ కన్నా చదివే ముందు let us just have a layman understanding of the cyclones. సో cyclones అంటే ఏం లేదు, లో ప్రెషర్ అని అర్థం. ఓకే, ఒక లో ప్రెషర్ ఉంది, ఒక హై ప్రెషర్ ఉంది. క్లైమటాలజీలోని ఫస్ట్ క్లాస్లో మనం చదువుకున్నాము, లో ప్రెషర్ విండ్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ద హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. ఎందుకు, ఏమిటి, ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సో హై ప్రెషర్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది, లో టెంపరేచర్స్ వల్ల. లో ప్రెషర్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది, హై టెంపరేచర్స్ వల్ల. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము, నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, నార్థన్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్కి విండ్ మూవ్ అవుతుంది, రైట్. ఇది లో ప్రెషర్ అనుకుందాం, ఇది హై ప్రెషర్ అనుకుందాం. సో విండ్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది లో ప్రెషర్కి మూవ్ అవుతుంది కదా, కానీ టువర్డ్స్ లో ప్రెషర్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుంది, సో విండ్ ఇలా రావాలనుకుంటుంది. ఓకే, కానీ అక్కడ ఏముంది, కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఉంది. కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఎందుకు వస్తుంది, బికాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్స్ రొటేషన్. నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో రైట్కి డిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో లెఫ్ట్కి. అందుకే కదా ట్రేడ్ విండ్స్, సౌత్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్, నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు ఇలా మూవ్ అవ్వాలి, జనరల్గా హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ ఇలా మూవ్ అవ్వాలి కరెంట్. ఓకే, కానీ కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుందని చూద్దాం. ఇప్పుడు నార్త్ హెమిస్ఫియర్లో ఎటు, రైట్ డైరెక్షన్, అంటే ఇది ఎటు పోతుంది, ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, రైట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, సో హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్కి ఇలా వెళ్తుంది కదా, ప్రతి ఒక్కటి రైట్కి డిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో లోపల లో ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో ఆ లో ప్రెషర్ ఐ జోన్ వరకు రీచ్ అవ్వనియదు కొరియాలిస్ ఫోర్స్. ఇట్ విల్ డిఫ్లెక్ట్ ఇట్ బిఫోర్ రీచింగ్ ద సెంటర్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్లో, ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఓకే, నౌ లో ప్రెషర్ ఇన్ ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ చూద్దాం. ఓకే, ఇవి కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే దీని నుంచి స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. సైక్లోన్ హ్యాస్ ద క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ఇన్ ద నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ అని. ఇస్ ఇట్ రైట్? డెఫినెట్లీ రాంగ్. ఇక్కడ మనం ఏం చూసాము, కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అని. సో సైక్లోన్ ఇన్ ద నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ ఏంటి, ఇట్ డస్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్. నౌ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో చూస్తే ఇది లో ప్రెషర్ అనుకుందాం. ఓకే, సో విండ్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి ఫ్రమ్ ద హై ప్రెషర్ జోన్ టు ద లో ప్రెషర్. కానీ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఎటు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ ద కొరియాలిస్ ఫోర్స్, లెఫ్ట్కి. సో ఇట్ ఈస్ క్లాక్ వైజ్. అండర్స్టూడ్? ఇది సైక్లానిక్ కండిషన్స్. లో ప్రెషర్ దగ్గర ఏముంటుంది, సైక్లానిక్ కండిషన్స్. హై ప్రెషర్ దగ్గర ఏముంటుంది, యాంటీ సైక్లాన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు హై ప్రెషర్ దగ్గర చూద్దాం, యాంటీ సైక్లోన్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో హై ప్రెషర్ నుంచి విండ్స్ ఏమవుతాయి, ఇట్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్, రైట్. సో బయటికి మూవ్ అవుతున్నాయి విండ్స్. ఇప్పుడు నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో ఎక్కడ సైడ్, రైట్ సైడ్ కొరియాలిస్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేశారు. సో ఇలా ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, క్లాక్ వైజ్. ఓకే, సో యాంటీ సైక్లోన్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో ఏ డైరెక్షన్, క్లాక్ వైజ్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్. మళ్ళీ మనం ఇది చాట్ చేద్దాము, యూ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మనం యాంటీ సైక్లోన్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో చూద్దాం. ఓకే, హై ప్రెషర్,
సో హై ప్రెషర్ నుంచి విన్స్ బయటికి మూవ్ అవుతాయి ఎక్కడికి, టువర్డ్స్ లో ప్రెషర్. సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఎటు డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి విన్స్, టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది, యాంటీ సైక్లానిక్ కండిషన్. ఓకే, నా ఈ స్లైడ్ని మనము కంక్లూడ్ చేయడానికి చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇది ఆప్షనల్ లెవెల్ అస్సలు కాదు, ఇది జిఎస్ లెవెల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, లెట్ us try to conclude it. Okay, so first we'll do cyclone, anticyclone. ఏ ప్రెషర్తో రిలేట్ అయ్యాయి, సైక్లోన్ వచ్చేసి లో ప్రెషర్, యాంటీ సైక్లోన్ ఏమో హై ప్రెషర్. ఓకే, ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రొటేషన్, నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఏముంది, సైక్లోన్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో. సైక్లోన్ ఏంటి, కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్, we can say, or anti-clockwise. Okay, see, okay, next southern hemisphere. In the southern hemisphere this is cyclone, low pressure. Southern hemisphere lo enti, clockwise. So this is clockwise. ఓకే, నౌ యాంటీసైక్లోన్, హై ప్రెషర్ రిలేటెడ్. నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఏముంది, నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఏముంది, యాంటీసైక్లోన్ క్లాక్ వైజ్. ఓకే, నౌ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఏముంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్, రైట్. ఓకే, సి ఇప్పుడు నేను ఇదొక్కటి తెలిస్తే ఇవన్నీ రాయొచ్చు, బట్ స్టిల్ నేను మళ్ళీ మీకు స్లైడ్ చూపించి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫిల్ దిస్. సో ద కంక్లూషన్ దట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇస్, రోడ్లను చేస్తే ఇది దాట్స్ నాట్ ఎ రైట్ డైరెక్షన్. ఓకే, మనకు కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం కావాలి, దెన్ వీ షుడ్ డిడక్ట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో మీది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఎగ్జామ్ వెళ్ళేసరికి అది క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది. సో ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుని వెళ్దాము అన్నీ వచ్చేస్తుంది అంటే, ఎగ్జామ్ వెళ్ళేసరికి ఇది క్లాక్ వైజ్ అయిందనుకోండి ఆ టెన్షన్కి, దెన్ అంతా చాటిపోతుంది. సో ఇట్స్ వెరీ బెటర్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ద జియోగ్రఫీ. అవేం పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ కాదు, దే ఆర్ సింపుల్ థింగ్స్ ఓన్లీ, జస్ట్ దట్ వీ షుడ్ పుట్ ఎఫర్ట్స్, అది కూడా ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ క్లియర్, రైట్. నౌ ఇప్పుడు వెళ్ళి మనము మన రిచువల్ ఫాలో అవుదాం, విచ్ ఈస్ రీడింగ్ ద థియరీ. సో ఏమంటున్నారు, సైక్లోన్ ఇస్ ద లార్జ్ రొటేటింగ్ ఎయిర్ మాస్, ఓకే, అరౌండ్ ఎ లో ప్రెషర్ సెంటర్. యాజ్ ఐ సెడ్ యూ ద సేమ్ థింగ్. మనము జనరల్గా మెట్రోలాజికల్ పిక్చర్స్ వస్తాయి కదా, సైక్లోన్ అనౌన్స్ అయినప్పుడు ఆర్ సైక్లోన్ డిక్లేర్ అయినప్పుడు వైట్గా ఇండియా మ్యాప్ ఇలా ఉంటుంది, ఇలా వైట్గా దెర్ విల్ బి పిక్చర్స్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ద సైక్లోన్. మొత్తం వాటర్ ఫోమ్ లాగా కనిపిస్తుంది మూవ్ అవుతూ. ఓకే, దాట్ ఈస్ వాట్ ద సైక్లోన్, దట్ ఈస్ ద సైక్లోన్ విత్ లో ప్రెషర్. సో దాట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, లార్జ్ రొటేటింగ్ ఎయిర్ మాస్, low pressure center, inward spiraling winds. It brings severe weather with ఇది important, counterclockwise winds in the northern hemisphere, clockwise winds in the southern hemisphere. ఇది ఎలా వచ్చింది, ఇందాక మనం చూసింది. సి ఏమన్నాడు, కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్, కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్, clockwise winds in the southern hemisphere, clockwise in the southern hemisphere. Hope this is clear. So this is what you should understand. Now moving on, see generally ఒక్కొక్కసారి మనం ఒక్కొక్క సైక్లోన్ పేర్లు వింటాం. ఓకే, అవి ఎలా, సైక్లోన్ ఫనీ అని చెప్పేసి, ఓకే సైక్లోన్ వాయు అని, ఇది ఎవరు నేమ్ చేస్తారు. ఓకే, సర్టెన్ కంట్రీస్ దే కేమ్ టుగెదర్. ఓకే, ఈ సైక్లోన్ ప్రోన్ కంట్రీస్ దే కేమ్ టుగెదర్ అండ్ దే ఫార్మ్డ్ అ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో ఆ ఆర్గనైజేషన్కి ఈ రెస్పెక్టివ్ కంట్రీస్ అనేటివి నేమ్స్ ఇస్తాయి ఎవ్రీ ఇయర్. దెన్ దాట్ ఆర్గనైజేషన్ పిక్స్ అప్ అండ్ ఇట్ విల్ నేమ్ ద సైక్లోన్. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ థియరీ, how are the cyclones and what are the guidelines on adopting on their names. In 2000, a group of nations, World Meteorological Organization, United Nations,
ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కమిషన్ ఫర్ ఏషియా అండ్ ద పసిఫిక్. ఓకే, ఇది సరిపోద్ది. కంప్రైజ్డ్, ఏ కంట్రీస్ కంప్రైజ్ అయ్యేవి అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఏది? బంగ్లాదేశ్, ఇండియా, మాల్దీవ్స్, మియన్మార్, అండ్ దెన్ ఒమన్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, థాయిలాండ్. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా ప్లేసెస్ ఇన్ ద న్యూస్ గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు, వన్ ఈస్ ద నిమోనిక్స్ హెల్ప్ అవుతుంది, సెకండ్ ఈస్ ద పిక్టోరియల్ ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ దాట్. ఇప్పుడు ఇన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు రిమెంబర్. అదే మీరు ఒకసారి ఒక డయాగ్రామ్లో చూసుకోండి. ఒక డయాగ్రామ్ వేసుకొని, ఎవ్రీ టైమ్ డయాగ్రామ్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్, గివ్ వర్క్ టు యువర్ బ్రెయిన్. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు వాళ్ళు? విచ్ కంప్రైజ్డ్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ ఉంది, ఇండియా ఉంది. ఓకే, బంగ్లాదేశ్ ఇస్ డన్, ఇండియా ఇస్ డన్. మాల్దీవ్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఏది? మియన్మార్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఒమన్ ఇక్కడ, పాకిస్తాన్ ఇక్కడ, శ్రీలంక. ఇది మాల్దీవ్స్ కింద ప్లేస్ లేదని అక్కడ టిక్ చేశాను. శ్రీలంక అండ్ థాయిలాండ్ ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు చూడు, ఇది మనం చూడడం అవసరం లేదు, దీన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఒమన్ చూసాము, పాకిస్తాన్, ఇండియా, మాల్దీవ్స్, శ్రీలంక, మియన్మార్, ఇక్కడ ఏంటి? థాయిలాండ్, రైట్? సారీ, దిస్ ఈస్ మియన్మార్, దిస్ ఈస్ బంగ్లాదేశ్, మియన్మార్, అండ్ దిస్ ఈస్ థాయిలాండ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద జియోగ్రఫీ. ఓకే, సో మీరు ఏ ప్లేస్ న్యూస్ వచ్చినా కూడా, ఒకవేళ సౌత్ చైనా సీలో డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అంటేనే క్విక్లీ యూ షుడ్ ఓపెన్ అట్లాస్ ఓపెన్ చేయమని నేను చెప్పను. లెట్ us మూవ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఓల్డ్ స్కూల్. యూ కెన్ జస్ట్ గూగుల్ ఇట్ అండ్ చెక్ అవుట్ ద సౌత్ చైనా సీ మ్యాప్. అలా ఒకసారి 10 times చేస్తే మీకు మజిల్ మెమరీ బిల్డ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, సో ఈ కంట్రీస్ దే కేమ్ టుగెదర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ బెటర్ టు నేమ్ ఎ సైక్లోన్. ఆఫ్టర్ ఈచ్ కంట్రీ సెండ్ each country will send the suggestions and this organization will pick them and finalize the list. Okay, this is how the naming of the cyclone will be performed. కానీ అసలు ఎందుకు నేమ్ చేయాలి సైక్లోన్ అంటే సరిపోద్దిగా, ఎందుకు అన్ని పేర్లు పెట్టుకోవాలి? దేర్ ఈజ్ అ రీజన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక సైక్లోన్ వచ్చింది, టు డిఫరెన్షియేట్ ఫ్రమ్ వన్ సైక్లోన్ టు ది అదర్ సైక్లోన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెససరీ దట్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒకటే సైక్లోన్ అటాక్ చేయాలి అని. నో, ఇట్ డిపెండ్స్ బేస్డ్ ఆన్, ఇప్పుడు ఇంకా క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, ఆంథ్రోపోజెనిక్ ఎమిషన్స్ వల్ల. సో దెర్ ఆర్ హయ్యర్ ఛాన్సెస్ దాట్ మల్టిపుల్ సైక్లోన్స్ ఫార్మ్ విత్ వెరీ లెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది టైమ్. సో ఒకటే సైక్లోన్ ఫార్మ్ అయింది, ఇంకో సైక్లోన్ కూడా దాంతో అప్రోచ్ అయిపోయింది ఇమీడియట్లీ. ఓకే, దెన్ టు డిఫరెన్షియేట్ దెమ్ వీ హ్యావ్ టు నేమ్ ద సైక్లోన్. అండ్ సెకండ్, టు ఇంక్రీజ్ ద అవేర్నెస్. ఓకే, ఒక పేరు పెడితే సైక్లోన్కి దాని అనేది రికగ్నిషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇంత పాపులేషన్ ఉంది, సో టు ఐడెంటిఫై ఎ సింగిల్ పర్సన్ ఆర్ టు సే దట్ అ పర్సన్ ఈస్ కమింగ్, అండర్స్టూడ్, దెన్ దే షుడ్ బి వన్ నేమ్, రైట్? It is different saying that if I just say that a prime minister is coming to our country, it is very vague. Fine, if I say that prime minister of some particular country is coming, for example we can say Indian prime minister is going to the UK, then based on our relations they will make the arrangements and what are the agreements they are going to discuss. That is how the planning will be, understood, which is why naming a cyclone is very important. And also ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, మనకి సైక్లోన్ అయిపోయాక ఈ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమింగ్ కూడా ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ద న్యాచురల్ క్యాలమైట్స్. అప్పుడు కూడా ఈ సైక్లోన్ మెన్షన్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అసెస్ ద లాస్ అండ్ ద డ్యామేజ్ హ్యాపెన్ టు దట్ త్రూ దట్ సైక్లోన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సర్టెన్ థింగ్. ఇతను ఏమి ఇచ్చాడో లెట్ us just have a glance across it. Adopting the names for cyclones make easier for the people to remember, as I said you, and it is easy to identify the individual cyclones. It create awareness. Okay, rapidly disseminate warnings to increase the community preparedness. So idantha disaster preparedness kindike vastundi. Remove confusion where there are multiple cyclonic systems. ఓకే, అదే చెప్పాను కదా, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెససరీ దట్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒకటే సైక్లోన్ ఫామ్ అవ్వాలి అని. దెర్ కెన్ బి మల్టిపుల్. సో రెండు మొదలు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే మనము నేమ్ చేయాలి. అండ్ ఇదంతా చూస్తే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇగ్నోర్డ్ టాపిక్ ఇన్ ద UPSC బై ద aspirants. Okay, but do not take it lightly. ఓకే, డు నాట్ టేక్ ఇట్ లైట్లీ. ఇది జియోగ్రఫీలో వస్తుంది, ఎన్విరాన్మెంట్లో కవర్ అవుతుంది, గవర్నెన్స్లో కవర్ అవుతుంది, ఎథిక్స్లో కూడా కవర్ అవుతుంది. సో దీనికి ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం అవసరం లేదు. 3 days గట్టిగా కూర్చుంటే దీని ఉన్న మెటీరియల్ మొత్తం సర్వ్ చేయొచ్చు. మీరు జస్ట్ ప్రతి ఒక్క డిజాస్టర్ దాని కాసెస్ ఏంటి అండ్ దానికి సంబంధించిన యాక్ట్స్ ఏమున్నాయి, ఎర్త్ క్వేక్స్ వస్తే ఎలా, సిస్మిక్ జోన్స్ ఎలా మనము
like sequence of the measures enti. So you just have a glance about it. Even with respect to prelims also, it is an important topic. Explicit ga mention cheyaledu, but it is there for the prelims also. Okay, because every time it will be in the news. Main ga climate change avutundi kabatti it is in the news every time. Okay, now okay, so idantha ippudu now we have discussed what is cyclone and what are the basic features of it. Now first we have to do the difference between the tropical and temperate. Kani adantha choose mundu ఫస్ట్ అసలు ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఏంటి, టెంపరేట్ సైక్లోన్ ఏంటి, లేమన్ టర్మ్స్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోవడం అవసరం లేదు. ఓకే, సో లెట్ మీ టెల్ యూ దాట్. ఓకే, సో ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే దర్ విల్ బి సర్టెన్ కండిషన్స్. ఓకే, కండిషన్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చదువుతున్నాము, ట్రాపికల్ సైక్లోన్. Okay, so conditions for the formation. First, warm temperature undali. I mean high temperatures. Second, moisture undali. Okay, ఎందుకంటే moisture feed చేయాలి. Tropical cyclone bratakali ante moisture is kind of like very vital and essential element. So there should be a moisture. And the most important ingredient is Coriolis force. Enduku? Endukante manam em chadavamo, cyclone is what? Cyclone is what? Large rotating air mass. ఈ rotating అనే కెపాసిటీ that will be given by the Coriolis force. అందుకే మనము ఫస్ట్ క్లైమటాలజీ ఫస్ట్ సెషన్లో మనం చూసాము ట్రాపికల్ సైక్లాన్స్ ఓంట్ ఫార్మ్ ఎట్ ది ఈక్వేటర్ అని. ఈక్వేటర్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఉంది, ఈక్వేటర్ దగ్గర మాయిశ్చర్ కూడా ఉంది. ఇట్స్ లైక్ వైట్ బెల్ట్ ఆఫ్ ఓషన్, లైక్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. బట్ ట్రాపికల్ సైక్లాన్స్ ఫార్మ్ అవ్వదు. ఎందుకు? బికాస్ ఈక్వేటర్ దగ్గర కొరియాలిస్ ఫోర్స్ 0 ఉంటుంది. ఓకే, నా పోల్స్ దగ్గర కూడా అలా అయితే పోల్స్ దగ్గర ఫామ్ అవ్వాలి కదా, కానీ పోల్స్ దగ్గర కూడా ఫామ్ అవ్వవు. బెల్ట్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ సే ఇట్ కన్ఫైన్స్ టు ద ట్రాపిక్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ద ఈక్వేటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము కొరియాలిస్ ఫోర్స్ లేదు, ఈక్వేటర్ దగ్గర ఫామ్ అవ్వలేదు అనుకున్నాం. అలాంటప్పుడు పోల్స్ దగ్గర కొరియాలిస్ ఫోర్స్ మాక్సిమం ఉంటుంది కదా. సో దెన్ దట్ షుడ్ బి ద లైక్ ఇంపార్టెంట్ జోన్ ఫర్ ద ట్రాపికల్ సైక్లోన్. బట్ నో, వై? ఎందుకంటే అక్కడ వార్మ్ టెంపరేచర్ లేదు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, మాయిశ్చర్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఫైన్, ఈ రెండు సూటబుల్ అయ్యే ప్లేసెస్ ఇది ట్రాపిక్స్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ కండిషన్. నౌ ఇంకొకటి, ద అదర్ కండిషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. కైండ్ ఆఫ్ pre-existing low pressure undali, or you can say disturbance, pre-existing low pressure disturbance. ఓకే, ఎందుకంటే సైక్లోన్ హై ప్రెషర్ దగ్గర అట్మాస్ఫిరిక్ స్టేబుల్ కండిషన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సైక్లోన్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేదు, విచ్ ఈస్ వై వి రిక్వైర్ వాట్? లో ప్రెషర్ డిస్టర్బెన్స్. దీస్ ఆర్ ద 4 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. అవి ఉంటేనే ట్రాపికల్ సైక్లోన్ వస్తుంది, లేకపోతే నేను రాను పో అంటుంది. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే లెట్ us కన్సిడర్ ఒక లో ప్రెషర్ ఉంది. ఓకే, ఈ లో ప్రెషర్ ఎంత ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది అంటే ఇట్ విల్ డ్రాగ్. ఇప్పుడు మనము వర్టికల్ క్రాస్ సెక్షన్, ఇందాక ఏదైతే చెప్పానో మనకి సైక్లోన్స్ అప్పుడు పిక్చర్స్ వస్తాయి కదా టీవీలో, వైట్ ఫోమ్ లాగా రొటేట్ అవుతూ, దాట్ ఈస్ ద టాప్ వ్యూ. Now whatever we are seeing is a vertical cross section. Okay, so low pressure ఉంటుంది, then there will be winds. So ఆ low pressure ఎంత ఇంటెన్సింగ్గా ఉంటుంది అంటే చుట్టుప్రక్కల ఉన్న winds మొత్తాన్ని it will grab it. Okay, it will grab it and will push it high, ascend అయిపోతుంది. Okay, so and that will cool down. ఈ రేస్ అయిన winds, ascend అయిన winds ఏంటి? They will cool down at one point of time. I explained everything. These are called the convectional currents. Point of time allaka endukante with altitude temperature reduce avutundi at normal lab state, anduku ave cool avutayi, cool ayaka dense avutayi, so further they cannot upwell, so they will subside.
ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ఉందో విండ్స్ ఎక్కడైతే అప్వెల్ అవుతున్నాయో, ఓకే, ఇవి స్పైరల్ అవుతూ అప్వెల్ అవుతాయి, ఎందుకంటే అంత ఫోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి. యూ కెన్ సే ద బెస్ట్ వర్డ్ టు యూజ్ ఇస్ ద హై ప్రెషర్ గ్రేడియంట్. సో స్పైరల్ అవుతూ దే ఆర్ గోయింగ్ అవుట్, ఓకే, అండ్ దే ఆర్ becoming heavy and they are subsiding down. Now this is called eye, and these things is called eye wall. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఇక్కడ నించున్నాం, మనము ఇక్కడ లెట్స్ సే అటు సైడ్ కనిపించలేదు కదా, ఇక్కడ నించున్నాం అనుకుందాం. సైక్లోన్ ఫామ్ అవుతుంది, సైక్లోన్ ఇలా పాస్ అవుతుంది, రైట్, ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఇలా పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ చిన్నగా ఇక్కడ కొంచెం క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, యూ కెన్ సే అల్ట్రోస్టేటస్ లైక్ దాట్. సో కొంచెం మనకి వర్షం పడుతూ ఉంటుంది, లైక్ ఇట్ ఈస్ క్లౌడీ అండ్ వీ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లిటిల్ ప్రెసిపిటేషన్. సో ఈ ఫేజ్ పాస్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం, మనం అక్కడే ఉన్నాం, సైక్లోన్ మనం పాస్ అవుతుంది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఈ బొమ్మని చెరపలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రాయింగ్ దిస్ హియర్. ఓకే, సో ఇది పాస్ అయిపోయింది మనని. 1 సెకండ్, వేరేది ఇమేజ్ యూస్ చేస్తాను. హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఓకే, ఇది పాస్ అయిపోయింది, ఐ వాల్ వస్తుంది. నౌ దిస్ ఇస్ ద మూమెంట్ వీ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టొరెన్షియల్ రెయిన్ఫాల్. ఓకే, టొరెన్షియల్ రెయిన్ఫాల్, thunderstorms, what not, like complete atmospheric unstable region is the eye wall. ఓకే, సో ఐ వాల్ పాస్ అయిపోతుంది, ఏదైతే ఉంటుందో వాట్ ఎవర్ షిప్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ వాష్ ఇట్ అవే, దిస్ ఐ వాల్. నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళిపోదాం, ఎందుకంటే ఐ వాల్ పాస్ అయిపోయింది, అది కూడా మనం సర్వైవ్ అయిపోయినాం. ఇప్పుడు మనం ఇంకేముంది, మన కోసం ఏం వెయిట్ చేస్తుంది, ఐ వెయిట్ చేస్తుంది, రైట్. ఇప్పుడు మనం ఐలో మనల్ని ఇది అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఐ వచ్చింది. సో ఐ దగ్గర ఏమవుతుంది, విండ్స్ సబ్సైడ్ అవుతున్నాయి, అంటే ఏంటి, అక్కడ అట్మాస్ఫిరిక్ స్టేబుల్ కండిషన్, క్లౌడ్స్ ఉండవు, ఎయిర్ చాలా కామ్ ఉంటుంది, ఒక పెద్ద హార్డ్షిప్ తర్వాత బ్రతికి ఊపిరి వస్తుంది కదా, అంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇక్కడ, మనం కూర్చొని చదువుకోవచ్చు అనమాట అలా. కానీ మనకు తెలియదు ఏంటి అంటే, ఇప్పటి వరకు పాస్ అయింది ఏంటి, ఒకటే ఐ వాల్, అంటే ఇంకో ఐ వాల్ ఉంది, బికాస్ మనం ఐలో ఉన్నాం కాబట్టి. అండర్స్టూడ్? దిస్ నౌ దిస్ పాసెస్ అవే. Okay, now this passes away, again the same torrential rainfall, thunderstorm, all atmospheric, highly atmospheric unstable condition will be experienced. Okay, manam ekkadiki ikkada unnam kada, ee eye wall lo unnam, అది కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయింది. ఇంకా అది అయిపోయాక దెన్ వీ విల్ బి హియర్ కూడా మళ్ళీ స్పైరల్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి, వేర్ వీ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ లిటిల్ టు మోడరేట్ ప్రెసిపిటేషన్ అండ్ దెన్ దట్ ఈస్ కాన్, అది మనం పాస్ అయింది అని. బట్ ఇదంతా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అవ్వడానికి చెప్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ దట్ ఒక మనిషి చుట్టూ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఫామ్ అవుతుంది, పాస్ అవుతుంది అని. ఎందుకు? ద మేజర్ రీజన్ ఈజ్ tropical cyclones exists only on the oceans. As soon as it meets the land, then it will dies out. Landfall of the cyclone antam. So idi water, idi land per se. This is the cyclone. Okay, and once it reaches the shores, done, it is done, ఇది కొలాప్స్ అని అర్థం అనమాట. దీన్ని ల్యాండ్ ఫాల్ అని అంటారు. ఎందుకు? వై ఇస్ ఇట్ సర్వైవింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఓషన్స్, వై నాట్ ఆన్ ల్యాండ్? ఎందుకు? బికాస్ మనకి ల్యాండ్ పైన మాయిశ్చర్ ఎక్కడిది, ఓషన్ పైన ఉన్నంతసేపు దానికి మాయిశ్చర్ సప్లై వస్తుంది ఫ్రమ్ ద సోర్స్, ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్. వన్స్ ల్యాండ్ పైన రాగానే దెర్ ఇస్ నో మాయిశ్చర్ సప్లై, ఆఫ్ కోర్స్ ఇంకేం చేస్తుంది, చచ్చిపోతుంది. It dies. Tropical cyclone. It is done. So this is the layman understanding of the tropical cyclone.
ఓకే, ఈ మాత్రం గుర్తుంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. నౌ విల్ సీ, లైక్ ఈ చదివాక మనం ఏదైతే వర్బల్ హిస్టరీ ఉందో వి విల్ సీ, బట్ ఈ మాత్రం అండర్స్టాండింగ్ ఇట్స్ నెసెసరీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదేంటి ట్రాపికల్ సైక్లోన్. సో దీని గురించి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ మనం తెలుసుకోవాలి, చూడాలి అంటే థియరిటికల్. ఇట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ టు ఈస్ట్. ఇట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్, ఇప్పుడు ఫీచర్స్ చూద్దాం. ఒకటేంటి, ఓన్లీ ఆన్ ఓషన్స్, నాట్ ఆన్ ల్యాండ్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. Okay, and it is very much powerful and destructive compared to the temperate cyclone, and it is formed only at the west to east, and it is formed only in the region of tropics. Okay, now let us see the other hero. Okay, the first hero, డబుల్ హీరో ఫిలిం అనమాట, ఇది ఫస్ట్ హీరో. నెక్స్ట్ ఈస్ వాట్, టెంపరేట్ సైక్లోన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో, మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో రైట్ అబౌట్ ద ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్. ఇంకొకటి, వన్ మోర్ థింగ్, ఈ సైక్లోన్స్కి ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఒక్కొక్క నేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద లొకేషన్ సేమ్, కాకపోతే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ కల్చర్, based on the countries surrounding the water body, దానికి ఒక్కొక్క నేమ్ ఉంటుంది అనమాట. సో లెట్ us have a quick. వరల్డ్ మ్యాప్ డ్రాప్ చేయడము పెద్ద హెవీ టాస్కింగ్ కాదు, యూ కెన్ జస్ట్ డూ ఇట్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్. ఓకే, ఓకే. సో ఇండియాలో ఫామ్ అయితే ఇది మనకు తెలిసిన స్టోరీ. ఏంటిది, సైక్లోన్స్. సౌత్ చైనా సీ ఇక్కడ సైడ్ ఫామ్ అవుతే దెన్ ఇట్ ఈస్ టైఫూన్స్. ఆస్ట్రేలియా దగ్గర ఫామ్ అవుతే దెన్ ఇట్ ఈస్ విలీస్. ఇటు సైడ్ ఫామ్ అవుతే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ హరికేన్స్. ఇది కూడా హరికేన్స్. ఓకే, సో దిస్ డిఫరెన్స్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ ఇట్. ఎక్కడే ఫామ్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు అని చెప్పేసి. కాన్సెప్ట్ అంతా సేమే, లో ప్రెషర్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్, కాకపోతే బేస్డ్ ఆన్ ద కంట్రీస్ బౌండరింగ్ ద వాటర్ బాడీ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఇంకొకటి నేనేం చెప్తున్నా అంటే, ఓకే, టెంపరేట్ సైక్లోన్ కొన్నిసార్లు మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్లో రైట్ అబౌట్ ద ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు మనం అరే నేను ట్రాపికల్ చదువుకున్నా, టెంపరేట్ చదువుకున్నా, షెట్ ఎక్స్ట్రా టెంపరేట్ చదువుకోలేదే అనుకుంటాం. నో, this extra temperate cyclone is also known as extra tropical cyclone. Okay, now let us see what is this temperate cyclone అనేది. ఫస్ట్ దీనికి ప్రీ కండిషన్స్. ఒకటి, ఎయిర్ మాసెస్ కావాలి. ఎయిర్ మాసెస్, ఈ ఎయిర్ మాసెస్ యొక్క ఫీచర్స్ కాంట్రాస్ట్ ఉండాలి. 2 ఎయిర్ మాసెస్ కావాలి, వాటి ఫీచర్స్ అంటే వాటి ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ కాంట్రాస్ట్ ఉండాలి. అంటే అఫ్కోర్స్ ఒకటి కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ అయి ఉండాలి, ఒకటి వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో అలా ఫామ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఫ్రంట్ బేస్డ్. ఫ్రంట్ ఫార్మేషన్ జరుగుద్ది. ఓకే, దీనికి కొరియాలిస్ ఫోర్స్ తోటి అంతగా సంబంధం లేదు. నౌ లెట్ us see the process how it takes అనేది. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు లిసన్. ఓకే, అన్నీ మర్చిపోండి, ఐల్ జస్ట్ టెల్ యూ ద స్టోరీ. ఇదంతా బేసికలీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు, లాస్ట్ క్లాస్ వినుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, బికాస్ అక్కడ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ ద స్టేషనరీ ఫ్రంట్, కోల్డ్ ఫ్రంట్, వార్మ్ ఫ్రంట్, ఒక్లూడెడ్ ఫ్రంట్, ఆ రెస్పెక్టివ్ ఫ్రంట్ దగ్గర వెదర్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని. So now I am just going to explain the process of the temperate cyclone. Okay, hope this is visible. Okay, black. Okay, let us take the black. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది, స్టాట్యుటరీ ఫ్రంట్. ఎందుకు, ఒక రీజన్ని ఇంకో రీజన్ అంతగా ఇన్వైట్ చేయట్లేదు.
ఓకే, బేసికలీ ఇక్కడ కూడా ఫ్రంట్ ఫామ్ అయింది. రాదర్ వీ షుడ్ సే వన్ సెకండ్, ఇంతకుముందు ఇలా ఉన్నింది అండ్ ఈస్టర్లీ సెట్ ఫ్లో అవుతుంది, వెస్టర్లీ సెట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఒక రీజన్ని ఇంకో రీజన్ ఇన్వేట్ చేయట్లేదు. ఓకే, అప్పుడు పైనుంచి ఒక జెట్ స్ట్రీమ్ ఫ్లో అవుతుంది, పర్ సే పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒక లో ప్రెషర్ని ఈ సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ పైన ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది. సో వన్స్ లో ప్రెషర్ వచ్చిందంటే ఏంటి, ఎక్కడెక్కడ నుంచి విన్స్ అయితే ఉన్నాయో దెన్ దే విల్ ట్రై టు గెట్ ఇన్ టు దట్ లో ప్రెషర్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ గ్రేడియంట్. ఆ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది, ఈ మాస్ కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ రీజన్కి ఇన్వేట్ అవ్వాలని చూస్తుంది. వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ రీజన్కి ఎంక్రోచ్ చేయడానికి చూస్తుంది. అప్పుడు ఫామ్ అయ్యేది ఏంటి, వార్మ్ ఫ్రంట్. ఇది కనిపిస్తుంది కదా జెంటిల్ స్లోప్, దిస్ ఈజ్ వార్మ్ ఫ్రంట్. ఇది ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ వార్మ్ ఫ్రంట్ అండ్ ఈ స్టీప్ కోల్డ్ ఫ్రంట్. ఓకే, కానీ మనం ఏం చదువుకున్నాము, వార్మ్ ఎయిర్ మాస్తో కంపేర్ చేస్తే కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ అనేది డెన్స్ ఉంటుంది, ఓకే, హెవీ ఉంటుంది. సో వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ని ఎక్కువ పుష్ చేస్తుంది. అదే జరుగుతుంది. వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ స్లోగా, వార్మ్ ఫ్రంట్ స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వార్మ్ ఎయిర్ మాస్కి తక్కువ కెపాసిటీ ఉంది పుష్ చేసేది. కానీ కోల్డ్ ఫ్రంట్ చూడు చాలా మూవ్ అవుతుంది బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ డెన్స్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ వెరీ హెవీ ఫోర్స్ టు పుష్. సో అది జరుగుతుంది, ఇది ఇటు పుష్ చేస్తుంది, ఇది ఇటు పుష్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ ద స్టేట్మెంట్ దాట్ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ లైస్ అహెడ్ ఆర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వార్మ్ ఫ్రంట్ or cold air mass lies in front or the ahead of the cold front, ఆ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా రాంగా? దెన్ దట్ ఈస్ రాంగ్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ వార్మ్ ఎయిర్ ఉంది, వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ ఈస్ బిహైండ్ ద వార్మ్ ఫ్రంట్. దిస్ ఈస్ వార్మ్ ఫ్రంట్, దిస్ ఈస్ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్. కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ ఈస్ బిహైండ్ ద కోల్డ్ ఫ్రంట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వస్తుంది. ఫ్రంట్ ఏంటి అంటే ఓకే సెక్యూరిటీ చెక్ అంతా క్లియర్గా ఉంది. దెన్ వెనకాల నుంచి ఆర్మీ వస్తుంది విచ్ ఈస్ ఎయిర్ మాస్. దిస్ ఈస్ ఫ్రంట్. సో బ్యారియర్ మూవ్ అవుతుంది, ఓకే అంతా సేఫ్ ఉంది, మీరు వచ్చేసేయండి, ఎయిర్ మాస్ వస్తుంది. అండర్స్టాండ్? ఓకే, సో ఇది ఆ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, దిస్ ఈస్ డన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, అది ఇంకా మూవ్ అవుతుంది, ఇది ఎక్కువ మూవ్ అవ్వలేకపోతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఎన్క్రోచ్ అయిపోతుంది కంప్లీట్గా. సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ గ్యాప్ ఎక్కువగా ఉంది, ఈ ఫ్రంట్ ఇక్కడ ఎన్క్రోచ్ అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ గ్యాప్ తక్కువగా ఉంది. ఫైన్. సో ఏమవుతుంది, ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ని పైకి తొగిసేస్తుంది. అదే చదువుకున్నాంగా. ఇప్పుడు కోల్డ్ వార్మ్ ఫ్రంట్ ఇది మూవ్ అవుతుంది, ఎంతగా మూవ్ అవుతుంది, ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ని పైకి లేపేస్తుంది. కోల్డ్ వార్మ్ కోల్డ్ మొత్తం పైకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఈ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే, ఇది అర్థమైంది కదా, హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఈ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఈ కార్నర్ దగ్గర చూసారు కదా, ఇంకా వార్మ్ ఫ్రంట్ ఉండదు. వార్మ్ ఫ్రంట్ దర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ వార్మ్ ఫ్రంట్ బికాస్ ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోయింది, టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ జరిగింది. సో వెన్ యూ సీ హియర్, సీ ఇక్కడ చూడండి, దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ మొత్తం పైకి పంపించేసింది, సెట్ చేసేసింది అని అర్థం. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద కోల్డ్ ఎయిర్, దిస్ ఈస్ ద కోల్డ్ ఎయిర్, ఇంత మిగిలింది. ఇవాన్చువల్లీ ఇది కూడా పైకి వెళ్ళిపోతుంది. పైకి వెళ్ళిపోయి ఈ కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ రెండు మీట్ అవుతాయి, వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇవాన్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ద కండిషన్, కంప్లీట్ ఫ్రంట్ డిసపియర్ అయిపోతుంది. అండ్ దెన్ వాట్, లైక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ యూనిఫామ్, మొత్తం కోల్డ్ ఎయిర్ వచ్చేస్తుంది కింద, ఈ రెండు మీట్ అయ్యి. సో అప్పుడు దర్ ఇస్ మనకేం కావాలి, టెంపరేట్ సైక్లోన్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఏది, టూ ఎయిర్ మాసెస్ కాంట్రాస్ట్ అండ్ ద ప్రెషర్. ఇక్కడ కోల్డ్ ఈ రెండు మీట్ అయిపోయి ఇలా ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఇక్కడ టూ ఎయిర్ మాసెస్ ఎక్కడివి, సో టెంపరేట్ సైక్లోన్ అనేది చచ్చిపోతుంది. అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ టెంపరేట్ సైక్లోన్. అండ్ ఇది ఇప్పుడు టెంపరేట్ సైక్లోన్ ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది క్లైమేట్ని అంటే ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కలాగా. ఇది లాస్ట్ క్లాస్లో నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. సో it is the digital content, so duplication, I don't believe in the duplication of data. You please go and check that video.
ఎందుకు అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇస్ వార్మ్ ఫ్రంట్ దగ్గర వెదర్ ఎలా ఉంటుంది, కోల్డ్ ఫ్రంట్ దగ్గర వెదర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ఇక్కడ ఏ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ ఎంత డ్యూరేషన్లో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎంత డ్యూరేషన్లో ఉంటుంది. సో దాట్ యూ షుడ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ వీడియో. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ఓవర్ టెంపరేట్ సైక్లోన్. ఈ టెంపరేట్ సైక్లోన్లో ఫ్రంట్ ఫార్మేషన్ ఉంది, ఇక్కడ మాయిశ్చర్తో మనం డీల్ చేసేది ఏం లేదు. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ both in the land and air. Okay, now moving on. Okay, ఇప్పుడు మనము బేసిక్స్ తెలుసుకున్నాం. ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అంటే ఏంటి, టెంపరేట్ సైక్లోన్ అంటే ఏంటి. Now let us see the difference between them, which is the very important thing. Okay, location and the formation. Tropical cyclones ఎక్కడ అనుకున్నాము, between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, not at equator. ఎందుకు, Coriolis force is equal to 0. Developed due to the warm sea temperature, Coriolis force pre-existing low pressure. Same thing what I have said you is the verbal representation of it. Occurs between the 35 degrees and 65 degrees. ఎందుకు, ఇక్కడ సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఉంటుంది, పైనుంచి ఈస్టర్లీస్ కింద నుంచి వెస్టర్లీస్. అదేమో కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్, ఇది వార్మ్ ఎయిర్ మాస్, రెండు వచ్చి మీట్ అవుతాయి. Form from the convergence of the polar and the tropical air mass explained by the polar front theory. ఓకే, పోలార్ ఫ్రంట్ థియరీ అంటే మళ్ళీ అదొకటి ఇంకొక థియరీ అనుకోకండి, ఈ బొమ్మే పోలార్ ఫ్రంట్ థియరీ. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ స్టేజెస్ ఇస్ అ పోలార్ ఫ్రంట్ థియరీ. ఓకే, ఓకే ఫైన్. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. మెచ్యూర్ సైక్లోన్స్ హ్యావ్ అ వార్మ్ సెంటర్ కాల్డ్ ఐ. Around the eye there are the bands of clouds. Around the eye, not in the eye. Eye chuttu there are the bands of the clouds. These cyclones are known for the strong winds, heavy rain, high sea waves. This is the thing. Okay, నేను ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ది బొమ్మ చూపిలేదు కదా. See, ఇది ట్రాపికల్ సైక్లోన్, ఇది ఐ. ఇదేం చూపిస్తుంది అంటే, ఇక్కడ నుంచి స్పైరల్ విండ్స్లో ఏదైతే విండ్స్ పైకి వెళ్తున్నాయో అవి కూల్ డెన్స్ అయ్యి సబ్సైడ్ అవుతున్నాయి. సో ఇదంతా అట్మాస్ఫిరిక్ స్టేబుల్ కండిషన్. ఇదంతా కనిపిస్తుంది కదా, ఇది కోల్డ్. ఈ రెడ్ కనిపిస్తుందంతా వార్మ్. సో సర్టైన్ ఇటు సైడ్ అరౌండ్ ఐ, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఐ వాల్ కూడా సర్టైన్ విండ్ ఎయిర్ మాసెస్ రేస్ అవుతాయి. సో అక్కడ కూడా దెర్ విల్ బి ఎ లిటిల్ ప్రెసిపిటేషన్. అండర్స్టూడ్? దిస్ ఇస్ ద ఐ వాల్, దిస్ ఇస్ ద ఐ. ఓకే, హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. So now what were we doing? Differences. So ikkada same picture andi. Hurricane ekkada annamo, hurricane America side cyclone form aithe hurricanes antamo. These are the spiral. నేను చెప్పాను కదా, లోపల ఐ ఉంటుంది, ఈ ఐ వాల్ చుట్టూ నుంచి స్పైరల్ లాగా పైకి ఎయిర్ మాస్ మూవ్ అవుతుంది. ఐ మీన్ విండ్ స్ట్రీమ్స్ మూవ్ అవుతాయి, అప్ వెల్లింగ్స్ విండ్స్. ఆ మిడిల్లో ఉన్న పార్ట్ వచ్చేసి ఐ, దట్స్ స్టేబుల్ అట్మాస్ఫిరిక్ స్టేబుల్ రీజియన్. ఇక్కడ ఐ లాంటిది ఏం ఉండదు. What here? Consisting of the various fronts. Okay, less intense than the tropical cyclones, less intense, lacking an eye. దీనికి ఐ లాంటిది ఏమి ఉండదు, it just have the fronts. Okay, next. This is more intense, significant destruction, violent winds, heavy rainfall, weakens after the landform over cooler and the water. Cooler waters పైన కూడా ట్రాపికల్ సైక్లోన్ చనిపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ హై టెంపరేచర్స్ లేదు. మనకు కావాల్సింది హై టెంపరేచర్, మాయిశ్చర్, కొరియాలిస్ ఫోర్స్. టెంపరేట్ సైక్లోన్, ఇది టెంపరేట్, ఇది ట్రాపికల్. So less intense, causing milder weather with rain and moderate winds. The impact is more consistent and generally less severe than a tropical cyclones. Okay, this moves from, oh I'm so sorry, tropical cyclones moves from east to west. I'm so sorry, pardon me, నేను ఇందాక west to east అని చెప్పాను. This is the east to west, అంటే ఈ డైరెక్షన్లో. ఎందుకు అంటే అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ విండ్స్ అండ్ ద కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో ఓషన్స్లో ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ట్రేడ్ విండ్స్ వాటిని పుల్అప్ చేస్తాయి ఇలా. ఓకే, సో దీస్ విల్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ టు ఈస్ట్. అందుకే మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఫామ్ అవుతాయి కదా. So that will be pulled here. Okay, so they will travel from what? East to west. Understood? So idokati, I'm so sorry, intaku mundu I have said it reverse. The curve northward in the northern hemisphere and southward in the southern hemisphere.
Okay, and then slower with the possible directional changes. Ikkada, this will move from the west to east, driven by the westerlies. Okay, it is west to east. Okay, let us go and correct in that slide. Malli, it is very, very important to be correct. Okay. So, identi east to west. Oceans lo untundi, continents lo undadu. Okay, so hope this is clear. Okay. Okay, ఇది ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది? ఇది వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి మూవ్ అవుతుంది. Movement is consistent and faster, guided by the jet stream. Okay, jet stream ఒక గాడ్ ఫాదర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది క్లైమేటాలజీ, మెట్రాలజీ డిస్టర్బెన్సెస్కి. ఓకే, అవసరమైనప్పుడు వచ్చి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్, ద అదర్ వన్. ఓకే, వై డస్ ద బే ఆఫ్ ఓకే, నౌ మనం డిఫరెన్సెస్ అయిపోయింది టెంపరేట్ అండ్ ట్రాపికల్. ఇప్పుడు మనము విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియాకి వస్తే మనం ఎక్కువ సైక్లోన్ ఇక్కడ ఒడిస్సా కోస్ట్ హర్ట్ అవుతుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్ట్ హర్ట్ అవుతుంది అని చూస్తాం, రైట్? వాళ్ళని రెస్క్యూ చేయాలి అని. వాళ్ళకి ఎంతగా ఎఫెక్ట్ అయింది అంటే దే హ్యావ్ నో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ టు కంప్లీట్లీ మినిమైజ్ ద లాస్ అండ్ డ్యామేజ్. ఫైన్, టు ట్యాకిల్ ఏ టైమ్ సైక్లోన్ రాని వాళ్ళకి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది అంటే నౌ దే ఆర్ ప్రాపర్ రెడీ టు ఫేస్ ద సైక్లోన్ విత్ వెరీ లెస్ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్. ఓకే, సో ఎందుకు బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఎక్కువ అంటే ఫస్ట్ వార్మ్ టెంపరేచర్, ల్యాండ్ కాంటాక్ట్ వల్ల వార్మ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఫైన్, సెకండ్ వచ్చి అది కొంచెం ఎన్క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది, అంటే ఆ ఇంక్రీజ్ అయిన టెంపరేచర్స్ని ఎక్కువసేపు కన్వర్ట్ చేయడానికి చూస్తుంది. సో దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ గురించి మనం చదువుకున్నాం. సో కొన్ని ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ ఆ సైక్లోన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది టువర్డ్స్ ఇండియాకి. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్. Now let us see what did they give. Warmer sea surface temperature, which is what I said, and the geographical layout. Bay of Bengal is more enclosed by the land masses, which helps to concentrate the energy. Whereas Arabian Sea, it is open and less conducive. Seasonal winds, monsoonal winds. Ade southwest monsoon ila vastayi kada, and here also in the Bay of Bengal. Favorable for the cyclonic formation, especially during the post-monsoon season. Northeast retreat అని అంటాం కదా, సో అప్పుడు. Okay, next. Why does the Bay of Bengal, same thing, extension. So seasonal winds already chadvamu. Next, frequency of the disturbances. Bay of Bengal witnesses more low pressure system. Cyclones ki manaku pre-existing low pressure undali kada, adi Bay of Bengal lo ekkuva untadi, which can develop into the cyclones. Whereas in the Arabian Sea is little calm and atmospheric stable when compared to the Bay of Bengal. Okay, so that's it with this video, I guess. One second. Let me check, is there anything else? No, that's it. So yeah, first we'll go to the index and we will take a page and we will try to consolidate. Em chusamu anadi. We have just learned the cyclones. Definition chusamu. Criteria for naming. Need of naming. And then we saw tropical cyclone, dintlo we have seen conditions, formation, weather. ఆ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ వచ్చినప్పుడు వెదర్ ఏంటి, ఒక మనిషిని పెట్టి అది ఫ్లో అవుతుంది చెప్పాను కదా, దట్ ఈస్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఈస్ టెంపరేట్ సైక్లోన్. సో టెంపరేట్ సైక్లోన్ వీ హ్యావ్ సీన్ పోలార్ ఫ్రంట్ థియరీ. ఓకే, అండ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ రెండింటి మధ్యలో మనము ఏం చూసాము, డిఫరెన్స్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ వై బే ఆఫ్ బెంగాల్, వై నాట్ అరేబియన్ సీ అనే క్వశ్చన్ ఇంకా అవసరం లేదండి, ఎందుకంటే మనము సమానం చేసాము. టెంపరేచర్ పెంచి ఆంథ్రోపోజెనిక్ ఎమిషన్స్ వల్ల, క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల గ్లోబల్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో అరేబియన్ సీమి కూడా రెండు ఒక తల్లి బిడ్డల్లాగా బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఎన్ని సైక్లోన్స్ ఉన్నాయో అరేబియన్ సీలో కూడా రీసెంట్లీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్.
Okay, so it's our responsibility to adopt the lifestyle as suggested by our Prime Minister. Okay, life initiative. So this is the thing that we have studied today, and it is very 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 important. Ippudu nenu cheptunnanu, as I said this class, you don't have to ask for the PPTs. ఈ PPTs అవసరం లేదు మీకు, వేరే నెట్కెళ్ళి మెటీరియల్ అవసరం లేదు. ఈ సబ్జెక్ట్ ఎన్సీఆర్టీ తీసి సైక్లోన్ టాపిక్ ఓపెన్ చేసి చదివేసేయండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ డన్. మీరు మళ్ళీ ఏది అవసరం లేదు, వేరే ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ నోట్స్ అవసరం లేదు, ఏ టీచర్ పీపీటీస్ అవసరం లేదు. ఐ హ్యావ్ సెడ్ దిస్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రమోటింగ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు మేము చేసిన పీపీటీస్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి, నో, ఎన్సీఆర్టీస్ ఇస్ ద ఓన్లీ సోర్స్. యూ జస్ట్ గో టు ద ఎన్సీఆర్టీస్, రీడ్ ద సైక్లోనిక్ చాప్టర్. Okay, then your thing will be completed. Okay, so that is the thing that you should do from your effort. So if you have any doubts, respective subject prelims vastundi, so it is very important to use every day judicially. So if you have any anxiety or the curiosity about how to use this 3 months and all, you can just write to me. So yeah, thank you, have a nice day.